Hi friends, welcome to my YouTube channel Break the Knowledge Barrier. I am Naprit Kaur and I always try to give you the best possible videos for scoring higher bands in your IELTS examination. In today's video, I would be explaining you how to write IELTS Writing Academic Task 1 and that is a bar graph. इस वीडियो विच मैं तुहानू IELTS Writing Task 1 academic दे बार ग्राफ की डिटेल्स दूँगी एंड हाउ टू राइट इट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਸਟ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਡਿਟੇल्स in this. If you like the video, please don't forget to like it and share it with your friends and family members, and also please subscribe to my channel if you would like to see such videos in the future, and also please don't forget to press the bell icon. So friends, in this task 1, I'll explain you how to answer this question. Now what type of a question is this? This is a bar graph. Since bars are made in this, so this is a bar graph basically. And what the question says the chart below shows the results of a survey about people's coffee and tea buying and drinking habits in 5 Australian cities. So the chart below shows the results of survey. That means a survey is conducted about the people's coffee and tea buying and drinking habits where in 5 Australian cities. So how will we paraphrase this question? First thing is that when this is a bar graph, what we can write here is we can write it in place of chart, we can say a bar graph, right? Or we can just say a graph. Below, we'll not write below. For shows, what will we say? Illustrates, or we can use words like provides information, or we can also write gives details, or provides data. So these are the different words which we can use in place of shows. So data about what? About the results. So how can we write regarding this? It provides for the results, we can also say feedback. Results of a survey, for this we can use the word feedback of the people's coffee habit and tea buying and drinking. So here in place of this tea buying and drinking, we can simply say that the drinking habits, we can just write it. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈਏ ਐਂਡ ਦ ਕਾਫੀ ਐਂਡ ਟੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ that will be another way of paraphrase. When we paraphrase it, results ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ drinking habits ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ of beverages, of 2 beverages, tea and coffee. We can also say beverages, beverages, right? Beverages of 5 Australian cities. So these we can also say that in different cities, or we can also say 5 cities of Australia. Here they have written Australian cities, we can say Australian cities, we can write cities of Australia, right? So this way we can
paraphrases. ठीक है. And when we write about, when we observe this data, what we see here is, when we observe this data, what do we see? These are the three things. This one is, the darker one is the depiction of bought fresh coffee in the last 4 weeks, right? The people, those who bought coffee, जिन्ना लोगों ने कॉफ़ी बाय की पिछले 4 वीक्स विच, दैट मीन्स पिछले 1 मंथ विच फ्रेश कॉफ़ी बाय की. एंड दिस वन, दिस डेटा शोज वेयर people bought instant coffee, fresh नहीं, instant coffee in the last 4 weeks. और third वाला जड़ा lighter वाला है, this one is where people went to cafe, जिससे उन्होंने कैफ़े च जाके कॉफ़ी पीती, ठीक है, in the same period, right? So these are our basic keywords, what we can see here. Now what do we observe from here? What are the observations? What do we see here is, major thing what we see here is, this is high, this is high, this is also high, this is also high. Only in this case it's little higher. Otherwise in 4 cities, these are the 4 cities, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide and Hobart. In the 5 cities de vich, what we see is this one is higher. So that means last वाली कैटेगरी, ਜਿਹੜੀ ਆ वाली कैटेगरी अपनी आई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ज़्यादा प्रेफर करते सी. So this is the overall trend we can see कि in most of the cities people prefer to go to a cafe for tea or coffee in the last month. After that, the second trend what we see here is, second trend is this one, this and these. So उस तो घट नंबर्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, that means ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤੀ instant coffee, right? This is the second trend, this was the highest, right? And the lowest trend what we see here is the last one where people bought fresh. So this was where people bought fresh coffee or tea, fresh coffee, not tea, fresh coffee. So a trend jada sab to lowest siga. So when we write the overall, what we see here is that the preference for having the beverages in the coffee, in the cafe were the highest, that people prefer to go to the cafe for drinking coffee or tea, that preference was the highest, this one, right? And the lowest was this one where the people bought fresh coffee, that was the lowest. So in the overall we can write this ways कि सब तो ज़्यादा जड़े लोकी प्रेफर करते सी going to cafe, and the lowest people preferred to purchase fresh coffee in the last 4 weeks or in the 1 month, ठीक है. So ये अपने trends आ गए. Now after that how will we write it? हुणे आप trends दे विच overall आप mention कर देंगे. Overall which I have already told you we can use these words. These are the paraphrase करके first para what we will do is we will paraphrase the question. And how do we paraphrase this? What we can write here is the bar graph provides data regarding, what do we see? The data regarding
regarding the feedback of so this is the bar graph provides data regarding the feedback of the drinking habits of two beverages in 5 cities of Australia. Now here we can also add, if you want, you can also write like namely and then write all the names of the cities. So what are these cities? Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, B-R-I-S, Brisbane, then we have Adelaide and Hobart. And we can also write the data is in what? It is in percentage. What we can see from here from the question is the data is in percentage. See? So what will we write? The data is calibrated in percentage. Okay? So this is our first paragraph, that is the paraphrase. Our second paragraph would be overall. So how do we write overall? What do we observe in the overall? What we had already observed here, that overall the so what we write here in overall? Overall, it is observed, comma, what was highest? So, and this is highest, and what we see here is that most of the people here are more than 50% of the people prefer going here. So what we can see here is that most overall it is observed more than half of the people, more than half of the population in all the mentioned cities except this, right? Except this one. So this is except Adelaide, preferred to visit a cafe for coffee or tea, while, now we'll write the lowest also, while, what do we see here? While buying fresh coffee was generally less common.
right? So we are writing the overall our trend also, and the highest trend also, and the lowest trend also, right? Now we'll start. Now for the BP1, what do we see in the BP1? First, what we will do, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ categories ਨੇ 5 cities and we have 3 categories of people. So ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ for the BP1 ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ categorize ਕਰਾਂਗੇ so that we can compare the people. ਹੁਣ city wise ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਡੇਟਾ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਆ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ compare this going to a cafe. We can write all the details regarding this for all the cities as compared to the other one. ठीक है, we can go category wise because आ दो categories ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा difference नहीं हैगा. Major difference is here. We can write this in one BP. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 3 categories ਨੂੰ इदा करांगे कि ਆਪਾਂ एक लिखांगे BP1 and आ 2 categories ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ BP2 ठीक है, so that it will be easy for us to write. Now how do we write this? BP1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ start ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ BP1 ਇਹ ਆਪਾਂ overall ਲਿਖਿਆ, overall ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ generally ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦੀ the trends. We don't write the exact figures here in the overall. But when we are writing BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ detail ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ. ਹੁਣ detail ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ what we can write it, either we can start it like this in detail or we can write it like to initiate. So in this case I am writing in detail. Now for the in detail, how will we start? In detail, looking first of all at going to cafe, because ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ going to cafe ਵਾਲੀ ਦੀ details ਕਰ ਰਹੇ, so that the examiner would know that we are talking about only this category. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ clarity ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. Going to cafes, almost what we see here is that almost similar numbers ही generally ने, similar proportion of people in Melbourne and Hobart. Melbourne and Hobart ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, what we can see here is trend ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ trend, almost similar trend ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, right? And ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ less, just slightly less ਇੱਥੇ trend ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ and this is the difference, ਆ difference ਆ ਗਿਆ, right? So ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ same ਕਰਕੇ we can write about this ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ habits ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, we'll write about this. Now we'll compare these two things because these are almost similar. So in this case how we can write this, that almost similar proportion, ਹੁਣ proportion ਆਪਾਂ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ percentage ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ठीक है. In place of percentage we can use the word proportion of the people of ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, Melbourne and Hobart. Had this characteristic, that means ਇਹਨਾਂ ਦੀ habit ਨੂੰ ਆਪਾਂ word ਕੀ use ਕਰਾਂਗੇ, characteristic. Which was at about ਕਿੰਨਾ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ generally ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 63%,
मतलब वी आर नॉट श्योर बट इट इज़ अबाउट ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि वी आर नॉट श्योर हाउ मच दिस इज, वी आर राइटिंग इट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड, या वी कैन से अबाउट 63%। सो ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਿਟੀज़ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। हैबिट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ कैरेक्टरिस्टिक। फिर उस तो बाद सैकेंड नंबर ते किहड़ा आया, what we can say, followed by Sydney, followed by Sydney। हुण सिडनी दे विच कितना सीगा, ऑलमोस्ट 60, लिटिल मोर दैन 60, ठीक है। सो उन्होंने आप की लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उत्ते आप अबाउट लिखा, इत्थे आप 60 तो थोड़ा जिहा अबाव है, तो अबाव नूं आप की लिख सकते हैं, जस्ट ओवर, एट जस्ट ओवर 60%, ठीक है। अगेन आप फुल स्टॉप नहीं पा रहे, नोटिस दिस थिंग, कॉमा पाया फॉलोड बाय सिडनी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀ ਕਾਫੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੈਫੇਜ਼, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कैटेगरी। Almost similar proportion of people of Melbourne and Hobart had this characteristic, this means वाला गोइंग टू कैफे वाला कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एट अबाउट 63%, फॉलोड बाय सिडनी एट जस्ट ओवर 60%। दैट मीन्स हुण अपना सिडनी भी कवर हो गया, हुण अपने कोल रह गए किन्ने सिटीज़, 2 सिटीज़ होर, एंड उन्होंने हुण आपां लिखांगे कि वाइल इन ब्रिस्बेन आपां लैने कि ब्रिस्बेन कितना है, एग्जैक्टली 55%, राइट। वाइल इन Brisbane it is exactly 55%, and हुन अपना लास्ट रह गया, so the least number of people had this habit in which city, Adelaide, which was slightly less than 50%, right। So we are completing these details। हुण अपने को less than 50%, थोड़ा जा slightly less than 50% हैगी, आ चीज़ आ गई। So we are completing this in BP1। हुण if we talk to the other things, if we talk about the next BP, next BP ਦੇ ਵਿੱਚ what we will write, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ next BP start ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ start, moving to the rest of the data। How will we write this? Moving to the rest of the data। Now here what do we see here, आप इत्थे की ऑब्जर्व करते हैं, हुण अपने एक कैटेगरी कवर हो गई, हुण अपने कोल रह गई बाकी 2 कैटेगरीज। जे आप सैकेंड कैटेगरी नूं देखिए कि इंस्टेंट कॉफ़ी, बाइंग इंस्टेंट कॉफ़ी, ये सब तो ज़्यादा कित्थे प्रेफर्ड सीगी,
These are the two things where we see. So how will we write this? We'll start with this, moving to the rest of the data. Buying instant coffee was most preferred in Hobart. Now here we have another option. Either we can write it bracket ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. This is how much? A little less than 55%. A little less than 55%. Then when we are here, this is almost same, so closely followed by which city is this? Brisbane. On Brisbane the ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ कि this would be around 52%. Here we can write it like this, 52%. Now we have covered these two, Brisbane and this. Now come Adelaide. On Adelaide, or this was here. Now Adelaide, this and this. What we can see here is ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ and this, on Adelaide which 50%. We can also start like this, that's almost half of the population of Adelaide had a preference for what we are talking about, for instant coffee, for instant coffee. However, now what about the other two things? However, the drinking habits of other two cities were less than 50%. Drinking habits of these two beverages, of either you can say tea and coffee, in other two cities were less than 50%. क्योंकि जे ਆਪਾਂ इदा लिखते हैं तो अपना दोनों चीज़ां कवर हो जांदियां ने. Now we come to the third one. अपने कोल केड़ी बची हुन? We have written Adelaide and हुन भी अपने कोल बची है fresh coffee. ठीक है, fresh coffee दे विच what we see, fresh coffee दे विच अपने कोल केड़ा ट्रेंड बचा? ਹੁਣ fresh coffee ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ phrase use ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ we can use it like this, that's stocking of fresh coffee. ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ fresh coffee? ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੋ cities ਦੇ ਵਿੱਚ
it is less than 35%. ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? A little more than 35%. ਇੱਥੇ it's more than 40%. So this is more than 40%. So we can start with this. The stocking of fresh coffee was seen as a trend in only 2 cities where Sydney and Melbourne, Sydney and Melbourne with around 40 to 45% people going for it, while this trend was less popular in other 3 cities that was less than 35%. So we will not go in complete detail, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ 35% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ. So less than 35% or we can say that was around 35%. क्योंकि आप 35% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ we can make it like this. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ because otherwise अपना BP काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है. So now we task 1 लिखन दा main method यही है कि we have to write all the data, all the details, but at the same time without repeating the words. ਆਪਾਂ words भी repeat नहीं करने, ਆਪਾਂ things भी उस हिसाब नाल नहीं लिखनी. Now I'll just keep it here. This was the question. This is the question. ठीक है. And these are the words which we could use. Chart की जगह पे we can use bar graph or graph. Shows की जगह पे we can use illustrates, provides information, gives details or provides data. Results की जगह पे we used feedback. Coffee and tea we used beverages. Australian cities no we paraphrased cities of Australia. आप paraphrase किया. The bar graph provides data regarding the feedback of the drinking habits of 2 beverages in 5 cities of Australia. Namely, now here we are using this will also add to our punctuation. जेड़ा hyphen आप use करने हैं. Namely, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide and Hobart. The data is calibrated in percentage. So we are making it clear कि आप percentage with data लिख रहे हैं. Now in the overall, we are writing that more than half of the population in all the mentioned cities except Adelaide, बाकियां दा लिखा आप except Adelaide prefer to visit to cafe for coffee or tea, while buying fresh coffee was generally less common. This was the our overall. उस तो बाद आप details विच गए. First of all आप going to cafe लिखा एक BP दे विच, उन्हों आप characteristics लिख लिया, compare कर लिया cities, फिर आप गए मूविंग टू द रेस्ट ऑफ द डेटा आप मैंशन किया जिहदे विच आप इंस्टेंट कॉफ़ी ते उस तो बाद आप फ्रैश कॉफ़ी दोनों नूं क्लब करके वी हैव रिटन इट इन द BP2. राइट, होप यू फाउंड इट ईजी. एंड जे कोई किसी नूं कोई क्वेरी होवे या कुछ पूछना होवे यू कैन ऑल्सो ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो so that I can explain you further. So please do give me the feedback that you like the video or not.